Yes. Good evening, friends. Welcome to IACE Banking Awareness Explanation Session, Day 1. Okay. Yes. The first question. 10 rupee note bear the signature of 10 rupees note bear the signature of Finance Secretary and Secretary Ministry of Finance, Governor Reserve Bank of India. None of this. Okay, these are the different options we are having. Okay, first one. 10 rupees. We'll go through this. Okay, it's not president, it's not finance minister, even it's not secretary of minister of finance, RBA governor. Okay, and none of this. Okay, first of all, let me explain you why we have given this option, that is a Reserve Bank of India governor. Okay, let me explain the content. First one is actually as per section 22 RBA Act 1934. Let me repeat again. As per section 22 RBA Act 1934. Okay, yes, a Reserve Bank of India is having sole currency note issuing authority. Let me repeat again. A Reserve Bank of India is having sole currency note issuing authority, which means that what are the currency notes which we are having? All the currency notes is having a rights to produce by a Reserve Bank of India. As per which act? Section 22 RBA Act 1934. Are you clear with this? Yes. Okay. At present, what kind of denomination will be printed by Reserve Bank of India? Okay. RBA denomination. RBA denomination. Generally, 2 rupees to 2000 rupees. Generally it's 2 rupees to 2000, but we are not considering 2 rupees to 2000. The reason is very clear, because at present Reserve Bank of India is producing the denomination from 10 rupees notes. Are you clear with this? So that's the reason. Let's say for example 10 rupees, 20 rupees, 50, 10, 20, 50, 100, 200, 500 and 2000 rupees. All these currency notes were issued by Reserve Bank of India. That is called as RBA denomination. And actually RBA authorized denomination, RBA authorized denomination, RBA authorized denomination, that is 2 rupees to 10,000 rupees. 2 rupees to 10,000 rupees. Are you clear with this? Which means that Reserve Bank of India is having a rights to produce up to rupees 10,000 rupees note. Okay, simply to say that now they are producing only 2000 rupees note, but they are having the rights to produce up to 10,000 rupees note. Actually, as per which act? Section 22 RBA Act 1934. This point is very important for our exam. Now we'll come down to our regular point. Sir, we are considering only 2 rupees to 2000 and 2 rupees to 10,000 rupees. But actually, then how about 1 rupee note? Then how about 1 rupee note? Actually, 1 rupee note bear the signature of Finance Secretary. Let me repeat again. Yes, 1 rupee note bear the signature of Finance Secretary. Okay, who is our present Finance Secretary? Anyone? Who is our present Finance Secretary? Yes, that is Mr. Tarun Bajaj. Yes, let me repeat again. Present Finance Secretary, that is Mr. Tarun Bajaj. Actually, what happened was before. Okay, actually what happened was August 5th, 2020. August 5th, 2020. Okay, Government of India has given this directions. What is the direction? Actually, in place of Mr. Chakrabarti, Atanu Chakrabarti, Mr. Atanu Chakrabarti. In place of Mr. Atanu Chakrabarti, Mr. Tarun Bajaj has appointed. Actually, the guidelines were issued in August 5th, but with effect from September 1st, 2020. Okay, Mr. Atanu Chakrabarti has appointed as a Finance Secretary. Are you clear with this? Yes. Okay. And the next one. Okay, simply to say that 1 rupee note, present 1 rupee note has printed by, signature made by our Finance Secretary. Are you clear with this? Yes. Any other questions? Next point.
Okay, here look at this point. 10 rupees note, it's not 1 rupee note. Please look at here. It's 10 rupees note, it's not 1 rupee note. If it is 1 rupee note, finance secretary. If it is 10 rupees note, that is RBA governor. RBA governor. Are you clear with this? Yes. RBA governor. Next. So our answer is governor of RBA. Governor of RBA. Yes. And the second question. The first one is RBA governor. And the next one is, in the following accounts, operation by checks is permitted. Okay, which means that if you want to conduct banking related operations by using checks, okay, yes, this was done by, okay, if you want to conduct, for example, if you want to conduct some saving account, current account, fixed deposit account and recurring deposit, all these types of deposits are a part of banking operations. Are you clear with this? Yes. ikkada mana question entante, in the following accounts, operation of checks, okay, manaki already we are having one point, that is section 49 of A Banking Regulation Act 1949. Let me repeat again. Section 49 of A Banking Regulation Act 1949. ఇక్కడ మనకి ఏం మెన్షన్ చేస్తారు అంటే, విచ్ మీన్స్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ బ్యాంక్, no other financial institution is allowed except bank by accepting the deposits and withdrawals by using checks. Let me repeat again. Malli cheptunanu. Yes, accepting the deposits and withdrawals by using check. That was defined in section 49 of A Banking Regulation Act 1949. Are you clear with this? Yes. అంటే ఏంటి, బ్యాంక్ వాళ్ళకి మాత్రమే రైట్స్ ఉన్నాయి. ఏంటది, డిపాజిట్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి కానీ ఎట్ ద సేమ్ టైం విత్డ్రాల్స్కి కానీ. సో వీ నో దిస్ ఫ్యాక్ట్. ఇప్పుడు మనం ఆప్షన్స్కి వెళ్దాం. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సేవింగ్ అకౌంట్ అండ్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అకౌంట్. ఓకే, సేవింగ్ అకౌంట్ అండ్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అకౌంట్. Already we know that saving account is a part of demand deposits and fixed deposits is a part of term or time deposits. Okay, yes. Okay, only for saving deposit account for day-to-day transactions. Let's say for example, if you are having any deposits with yourself, if you want to keep your deposits with the bank, okay, appudu manam em chestunnamo, even by using check we can deposit our money. Are you clear with this? Next, ikkada current account, second option lo current account, fixed deposit account. If you observe the first option, saving account and the fixed deposit account, second option current account and fixed deposit account. Okay, we are not considering these 2 points. Okay, because here fixed deposit accounts, ikkada kuda fixed deposit account unnai. Ee rendu vachesi entante, it's a part of term or time deposits. Are you clear with this? It's term or time deposit. And the third one is saving bank account and floating loan account. First of all, savings bank accounts and floating loan account. Floating loan accounts, it's floating loan accounts వచ్చేసి మనకు which is not related to checks. ఇది 100% మనకు ఆప్షన్ కరెక్ట్ కాదు. Are you clear with this? And the next one, fourth one, if you observe the fourth option, that is saving bank account and cash account. Here already we know that is cash account. They have specifically mentioned about cash account. Whenever you want to conduct some transaction, okay, if you want to open some brokerage account, okay, then we will use cash account. ఓకే, సో అందుకని ఇక్కడ ఏంటంటే ఈవెన్ మనకి ఎస్ సేవింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అండ్ క్యాష్ అకౌంట్స్ కూడా మనకి ఆప్షన్ కాదు. అండ్ ద రిమైనింగ్ లాస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ సేవింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అండ్ కరెంట్ అకౌంట్. ఆర్ యు క్లియర్ విత్ దిస్? ఎస్. నౌ వి నో దట్ ఎస్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్, ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి, టర్మ్ ఆర్ టైం డిపాజిట్స్. డిమాండ్ డిపాజిట్స్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ టర్మ్ ఆర్ టైం డిపాజిట్స్. డిమాండ్ డిపాజిట్స్లో మనకి 2 డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి సేవింగ్ అకౌంట్, కరెంట్ అకౌంట్. ఇన్ టర్మ్ ఆర్ టైం డిపాజిట్లో వచ్చేసి ఏంటి మనకు ఎఫ్డి అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆర్డి, రికరింగ్ డిపాజిట్స్. ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్? డిమాండ్ డిపాజిట్స్, సేవింగ్ అకౌంట్, కరెంట్ అకౌంట్, టర్మ్ ఆర్ టైం డిపాజిట్స్, ఎఫ్డి అండ్ ఆర్డి. These 2, which means that whenever customer demand their money, whenever customer required their money, okay, bank has to pay that amount. That is in the form of check, whether the customer wants to withdraw or whether the customer wants to deposit by using check, which is acceptable.
as per section 49 of A. Only bank is having the right. Are you clear with this? This question, saving bank account and current account. Even this question was asked in your previous year examinations. Are you clear with this? Yes. Now, second one, we are moving to the third one. Yes. Okay. Third one is an ECS transaction get bounced and you are unable to recover your money from your customer, under which action can be initiated. Let me repeat again. An ECS transaction get bounced and you are unable to recover your money from your customer, under which act can be initiated. Yes, ikkada manaku first of all we'll discuss about ECS, then we'll come down to the options. First one, ECS. ECS stands for electronic clearing services. Let me repeat again. ECS stands for electronic clearing services. అంటే ఏంటి సార్ ECS అంటే ఏంటి? సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే కనుక yes, whenever customer wants to conduct some bulk transactions, or repetitive transactions, then we'll use ECS technology. Are you clear with this? For example, let's say if I have taken a loan that is 50,000 rupees as a bike loan. Are you getting my point? I'm giving you an example. Look at here. I have taken a bike loan of rupees 50,000 rupees. And every month I'm paying some 2,000 rupees as a EMI. EMI అంటే ఏంటి? మనకు equated monthly installments. Are you clear with this? Equated monthly installment. Every month మనం pay చేస్తున్నాం. How much loan we have taken? 50,000 rupees. Okay. Yes. Here, what bank people will do? Bank people every month they will not come to the customer to collect that 2,000 rupees EMI. Are you clear with this? అంటే ఎవ్రీ మంత్ ఆ 2,000 రూపీస్ కోసం బ్యాంక్ వాళ్ళు కస్టమర్ దగ్గరికి రారు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు బ్యాంక్ వాళ్ళు? ఓకే, ఎప్పుడైతే మనకు లోన్ శాంక్షన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో అప్పుడు మన దగ్గర నుంచి ఒక క్యాన్సిల్ చెక్ తీసుకుంటారు. క్యాన్సిల్ చెక్ అంటే ఏంటి? ఎవ్రీ మంత్ దే విల్ సబ్మిట్ దట్ చెక్ అక్రాస్ ద కౌంటర్. అంటే ఆ చెక్ని మనకు కౌంటర్లో సబ్మిట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఎవ్రీ మంత్ ఆన్ దట్ పర్టిక్యులర్ డే ద అమౌంట్ విల్ బి డెబిటెడ్ ఫ్రమ్ యువర్ అకౌంట్. అది క్లియర్ విత్ దిస్? అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ జాగ్రత్తగా వినండి. మనకి ఎవ్రీ మంత్ ఈఎంఐ 2,000 కట్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీ మంత్ మనకు 5th రోజు ఈఎంఐ కట్ అవుతుంది. ఎవ్రీ మంత్ 5th రోజు. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? యూనిటు అంటే ఏంటి? కస్టమర్ ఎవరైతే లోన్ తీసుకున్నారో, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక 50,000 లోన్ తీసుకున్నాను, బైక్ లోన్. నాకేంటి? ఎవ్రీ మంత్ 5th రోజు నా అకౌంట్లోంచి ఆటోమేటిక్గా డెబిట్ అవుతుంది. అది క్లియర్ విత్ దిస్? ఎస్. అంటే ఏంటి? నీ నాట్ టు గో టు ద బ్యాంక్. నేను బ్యాంక్ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏంటి? ఈవెన్ దే నీ నాట్ టు కమ్ టు కస్టమర్ ప్లేస్. బ్యాంక్ వాళ్ళు కూడా కస్టమర్స్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ఎవరైతే మనకు లోన్ ఇచ్చారో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? సింపుల్గా ఆ చెక్ని బ్యాంక్లో సబ్మిట్ చేస్తే దే కెన్ ఎన్కాష్ దర్ మనీ. ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్? దాన్ని ఏమంటారు మనము? ECS, ఎలక్ట్రానిక్ క్లియరింగ్ సర్వీసెస్. ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్? ఎస్. నౌ విల్ మూవ్ టు ద అవర్ పాయింట్, రెగ్యులర్ పాయింట్స్. ఆటోమేటిక్ డెబిట్స్ ఆర్ ఆటోమేటిక్ క్రెడిట్ కోసం ఇది వాడతారు. ఎందుకని? మనకు రిపిటేటివ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఈ ఈఎంఐ అనేది 1 month కోసమే కాదు, ఎవ్రీ మంత్ మనకు కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే. ఎస్. నౌ విల్ మూవ్ టు ద క్వశ్చన్. అండ్ ECS ట్రాన్సాక్షన్ గెట్ బౌన్స్డ్ అండ్ యూ ఆర్ అనేబుల్ టు రికవర్ యువర్ మనీ ఫ్రమ్ యువర్ కస్టమర్, అండర్ విచ్ యాక్షన్ కెన్ బి ఇనిషియేటెడ్. Very good question. Very, very important question. You can expect this question in your next upcoming examinations. Are you clear with this? అయితే ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే మనము బ్యాంక్లో ఒక 50,000 లోన్ తీసుకున్నాం ఆల్రెడీ, మీకు ఇందాక చెప్పాను. ఎవ్రీ మంత్ 2,000 ఈఎంఐ కట్ అవుతుంది. కానీ యాక్చువల్గా ఐఎమ్ నాట్ హ్యావింగ్ సఫిషియంట్ ఫండ్స్ ఇన్ మై అకౌంట్. లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ నా దగ్గర 1,500 రూపీస్ మాత్రమే ఉన్నాయి బ్యాంక్లో. యాక్చువల్ నా ఈఎంఐ ఎంత అవ్వాలి? 2,000 రూపీస్. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ పేయింగ్ దట్ అమౌంట్ విల్ నాట్ డిడక్టెడ్. నా దగ్గర నుంచి 2,000 డిడక్ట్ చేయడానికి లేదు, ఎందుకంటే నా దగ్గర ఉంది ఓన్లీ 1,500 ఇన్సఫిషియంట్ ఫండ్స్. అది దేనికోసం? అది ECS కోసం, ఎలక్ట్రానిక్ క్లియరింగ్ సర్వీసెస్ కోసం, ఆటోమేటిక్ డెబిట్ కోసం. అప్పుడు వాళ్ళు లీగల్గా, అంటే బ్యాంక్ వాళ్ళు లీగల్గా ప్రొసీడ్ అవ్వడానికి వాళ్ళకి ఫేవర్గా ఒక సెక్షన్ ఉందన్నమాట. ఏంటి ఆ సెక్షన్? ఏంటి? సెక్షన్ 25 పేమెంట్ అండ్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్ యాక్ట్ 2007.
Are you clear with this? Payment and Settlement System Act 2007, which is very very important. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఎప్పుడైతే బ్యాంక్ వాళ్ళు అమౌంట్ రికవర్ అవ్వలేదో అప్పుడు బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు, కస్టమర్కి అగేన్స్ట్గా ఓకే దే విల్ ఫాలో ద ప్రొసీజర్ అనమాట. దే విల్ టేక్ సర్టెన్ యాక్షన్. ఆ యాక్షన్ వచ్చేసి ఏ బేస్లో తీసుకుంటున్నారు? సెక్షన్ 25 పేమెంట్ అండ్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్ యాక్ట్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఎనీ ఎలక్ట్రానిక్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఎన్ఈఎఫ్టీ, ఆర్టీజీఎస్, ఈసీఎస్ అన్నిటికీ మనకు పేమెంట్ అండ్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్ యాక్ట్ 2007. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్లో. ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్? ఎస్. ఇక్కడ మనకి ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది. మన డౌట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అన్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎగ్జామినేషన్లో ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ యాక్ట్ వచ్చేసి 1860, నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యాక్ట్ వచ్చేసి 1881. ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్? నెక్స్ట్ వన్ తర్వాత క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ యాక్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు 1973. పేమెంట్ అండ్ సెటిల్మెంట్ యాక్ట్ వచ్చేసి ఏంటి మనకు 2007. ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ వచ్చేసి 1872. లెట్ మీ రిపీట్ అగైన్, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ వచ్చేసి 1860, నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్ వచ్చేసి ఏంటి 1881, క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ 1973, పేమెంట్ సెటిల్మెంట్ యాక్ట్ 2007, ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ 1872. అయితే ఇక్కడ మనకి స్టూడెంట్స్ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ విత్ దీస్ టూ ఆప్షన్స్. బి ఆప్షనా డి ఆప్షన్ అనేది మనకు చాలా మెంబర్స్కి డౌట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, దెన్ యూ విల్ కమ్ టు నో దట్. ఇక్కడ ఐల్ టేక్ సమ్ పాయింట్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ ఎన్ఐ యాక్ట్, నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యాక్ట్ 1881 అన్నాం. యాక్చువల్గా ఎన్ఐ యాక్ట్లో మనకి ఏమేమి తీసుకుంటున్నాం? ప్రామిసరీ నోట్స్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి చెక్స్. లెట్ మీ రిపీట్ అగైన్. ఎన్ఐ యాక్ట్లో వచ్చేసి ఏంటి మనకు ప్రామిసరీ నోట్, బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ చెక్స్. ఇవన్నీ మూడు ఇన్స్ట్రుమెంట్ని ఎన్ఐ యాక్ట్లో డిఫైన్ చేస్తారు సెక్షన్ 13లో. ఓకే, సెక్షన్ 13లో డిఫైన్ చేస్తారు. అయితే ఇక్కడ మన డౌట్ ఏంటంటే, సార్ ఇక్కడ ఎన్ఐ యాక్ట్ ఎందుకు మనం కన్సిడర్ చేయట్లేదు? వై వీ హ్యావ్ కన్సిడర్ పేమెంట్ అండ్ సెటిల్మెంట్ యాక్ట్? ఇక్కడ ఎందుకు కన్సిడర్ చేయలేదంటే ఇక్కడ చెక్ వచ్చేసి వేరు, వెరాస్ ఈసీఎస్ ఫెసిలిటీ వేరు. ఇక్కడ చెక్ వచ్చేసి కనుక అదే ఒకవేళ ఇదే క్వశ్చన్ని మనకు చెక్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఆన్సర్ ఏంటంటే సెక్షన్ 138 ఎన్ఐ యాక్ట్ 1881. Let me repeat again. Section 138 NI Act 1881. ఓకే, ఈ యాక్ట్ బట్టి ఏం చేశారంటే సేమ్ ఇప్పుడు కస్టమర్ ఒకవేళ చెక్ బౌన్స్ అయింది అనుకోండి, చెస్ బౌన్స్ అన్నారు. యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టు మెన్షన్ టెక్నికల్ వే, దట్ ఈస్ డిజానర్ అంటారు. అంటే చెక్ రిటర్న్ వచ్చేసింది ఇన్సఫిషియెంట్ ఫండ్స్ వల్ల. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? అది క్రిమినల్ ప్రొసీజర్లో పనిషబుల్గా తీసుకుంటారు. ఏమేం చేస్తారు అప్పుడు వచ్చేసి డబుల్ ద అమౌంట్ దే నీడ్ టు పే ఆర్ 1 to 2 years ప్రిజన్ ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ బోత్ యాక్షన్ విల్ బి టేకెన్. అంటే ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఈ 2 points మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ ఆస్క్ ఫర్ యువర్ చెక్స్ అడిగారంటే కనుక సెక్షన్ 138 ఎన్ఐ యాక్ట్ 1881. అదే మనకు ఈసీఎస్ ఫెసిలిటీ అడిగితే కనుక సెక్షన్ 25 పేమెంట్ అండ్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్ యాక్ట్ 2007. ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్? ఎస్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎస్, which of the following is not a function of RBI? Okay, yes, Reserve Bank of India function kanidi enti ani. Yes, before moving to these options, okay, first of all, what are the major functions of Reserve Bank of India? RBI ku unnatuvanti majority unnatuvanti functions enti? Okay, then manaki content idea undi ante ganaka you need not to go to the options manaku akkarledu. First we need to concentrate on content paina manam concentrate cheddam. Are you clear with this? Yes. First one, which of the following is not a function of RBI? జనరల్గా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్నటువంటి ఫంక్షన్స్ ఏంటి? ఆర్బీఐ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్బీఐ స్టాండ్స్ ఫర్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్నటువంటి ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే మనకు ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇష్యూయింగ్ బ్యాంకింగ్ లైసెన్స్. ఓకే, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు మనకు బ్యాంకింగ్ లైసెన్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నారు. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్. సరే, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఇష్యూయింగ్ బ్యాంకింగ్ లైసెన్స్ అయిపోయింది, ఇష్యూయింగ్ కరెన్సీ నోట్స్, ఇది కూడా మనకు ఒక సెకండ్ ఫంక్షన్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ మానిటరీ పాలసీ. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇష్యూయింగ్ బ్యాంకింగ్ లైసెన్స్, ఇది కూడా మనకు సెక్షన్ 22. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ బిఆర్ యాక్ట్ 1949. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఇష్యూయింగ్ కరెన్సీ నోట్స్. ఇందాకే అనుకున్నాం మనం కరెన్సీ నోట్ ఇష్యూయింగ్ అథారిటీ వచ్చేసి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకు ఉంది. యాజ్ పర్ మనకేంటి ఇది కూడా సెక్షన్ 22.
డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. సెక్షన్ 22 ఆర్బీఐ యాక్ట్ 1934, ఇక్కడ వచ్చేసి సెక్షన్ 22 బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ 1949, అది బ్యాంకింగ్ లైసెన్స్. ఓకే, వెరీ గుడ్. అండ్ ద థర్డ్ వన్, monetary policy, which is very very important for us. Okay, we will discuss all these factors later. Next, bankers bank and banker to government and foreign exchange management. Foreign exchange management. Are you clear with this? All these are the examples of, all these are the functions of Reserve Bank of India. Are you clear with this? Here, if you observe the point, first option, maintain foreign exchange reserves. Maintain foreign exchange reserves. Please remember this point. It's an odd man out laga. ఎందుకని, ఇఫ్ యూ నో ఆల్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ, అప్పుడే మనకు ఏ ఫంక్షన్ అయితే ఆర్బీఐలో ఉంటుందో అది మాత్రం మనం కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. ఎస్, మెయింటైన్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ. అంటే ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్కి కస్టోడియన్ వచ్చేసేవారు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్? అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ కంట్రోల్ ఆఫ్ మనీ సప్లై అండ్ క్రెడిట్. Control of money supply and credit. Simply to say that, monetary policy. Simply to say that, monetary policy. First of all, what do you mean monetary policy? Supply of demand, okay, supply of desired flow of money in the economy or market is called as monetary policy. ఇక్కడ కూడా మనకు అదే పాయింట్ ఇచ్చారు. ఏమన్నారు? సప్లై ఆఫ్ డిజైర్డ్ ఫ్లో ఆఫ్ మనీ ఇన్ ఎకానమీ ఆర్ మార్కెట్ ఈస్ కాల్డ్ as monetary policy. అంటే మార్కెట్లో మనీ సప్లై ఎక్కువప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు? ఇఫ్ మనీ సప్లై ఈజ్ నాట్ అప్ టు ద మార్క్, దెన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్ విల్ బి టేకన్ బై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా? ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్, ఓకే, ఎక్కడ మనకు డిజైన్ చేస్తున్నారు, ఎక్కడ దే విల్ టేక్ సర్టెన్ యాక్షన్, దట్ ఈస్ మానిటరీ పాలసీ. వి నో దట్ మానిటరీ పాలసీ వచ్చేసి ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ మంత్ మనకు కండక్ట్ చేస్తారు. ఆల్రెడీ వి నో దట్. ఓకే, వెయిట్, ఎనీవే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్. అండ్ ద థర్డ్ వన్, కంట్రోల్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ మార్కెట్. ఈ ఒక్క ఆప్షన్ మనం పక్కన పెట్టేద్దాం. డి, ఇట్ మెయింటైన్స్ అండ్ ఆపరేషన్ గవర్నమెంట్ డిపాజిట్స్. మీకు ఇందాక అన్నాను, బ్యాంకర్స్ టు బ్యాంక్, బ్యాంకర్ టు గవర్నమెంట్. ఈవెన్ మనకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి, ఓకే, ఎస్, కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ కానీ, కంటింజెన్సీ ఫండ్ కానీ, పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కానీ, ఈవెన్ బ్యాంక్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సంబంధించిన డిపాజిట్స్ని కూడా హూ విల్ మెయింటైన్? రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు మాత్రమే, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. అరే క్లియర్ విత్ దిస్? సో ఇక్కడ అందుకని ఏంటంటే మనకి ఈ నన్ ఆఫ్ దిస్, ఈవెన్ వీఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్ దిస్ పాయింట్. అంటే యాక్చువల్లీ అవర్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? విచ్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ. అంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఫంక్షన్ కానటువంటి పాయింట్ ఏంటంటే కంట్రోల్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ మార్కెట్. దిస్ ఈజ్ ద ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, కంట్రోల్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ మార్కెట్. ఎందుకని? మనకు క్యాపిటల్ మార్కెట్ కంట్రోల్డ్ బై ఆర్ రెగ్యులేటెడ్ బై సెబీ. Capital market controlled by or regulated by SEBI. What do you mean by SEBI? SEBI stands for Securities and Exchange Board of India. Let me repeat again. Okay. Yes, capital market regulated by SEBI. Very good, ma. Mr. Brahma Reddy. Rish. Yes, okay. SEBI. SEBI stands for Securities and Exchange Board of India. Very good. And who is our present chairman for SEBI? Who is the chairman for SEBI? Make it fast. Any other answers? Who is the present chairman of SEBI? SEBI present chairman is Mr. Ajay Tyagi. Mr. Ajay Tyagi. Are you clear with this? Yes. Actually, what happened was, recently, Government of India, ఇది కూడా మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్, ఇది జాగ్రత్త వినండి. రీసెంట్లీ, ఎస్, అజయ్ త్యాగి, వెరీ గుడ్ మా. రిషా, అనుష, వెరీ గుడ్. ఎస్, అజయ్ త్యాగి. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అజయ్ త్యాగి టర్మ్ పీరియడ్ని ఒక 18 monthsని ఎక్స్టెండ్ చేశారు. 18 months ఎక్స్టెండ్ చేశారు. ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్? యా, యాక్చువల్లీ ఐ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ కరెక్షన్. ఓకే, ఇక్కడ ఒకసారి మీరు చూస్తే కనుక మనము ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ దగ్గర August 5th రోజు అన్నాము. ఓకే, యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ August 5th రోజు ఈ ఇనిషియేషన్ తీసుకున్నారు. September 1st నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, ఇది ఎవరిది? మనకు దిస్ September 1st వచ్చేసి ఏంటంటే, ఎస్, ఇట్స్ నాట్ అరుణ్ అతను చక్రవర్తి కాదు, అజయ్ త్యాగి వచ్చేసి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు September 1st, 2020 నుంచి మనకు February 28, 2022.
ఓకే, లెట్ మీ రిపీట్ అగైన్. February 28, 2022 వరకు రీసెంట్గా ఒక 18 months టర్మ్ పీరియడ్ని ఎక్స్టెండ్ చేశారు. ఎవరిది? మనకు అజయ్ త్యాగిది. అది క్లియర్ విత్ దిస్. అదే మనకి ఇందాక ఉన్నటువంటి పాయింట్ ఏంటంటే, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఎస్, ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ తరుణ్ బజాజ్ మీకు ఇందాక చెప్పాను, తనది వచ్చేసి ఏంటంటే May 1st నుంచి మనకు అపాయింట్ అయ్యాడు. ఓకే, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. బికాస్ ఎందుకు మన అతను చక్రవర్తి టర్మ్ పీరియడ్ మనకి అతను చక్రవర్తి ప్లేస్లో తను అపాయింట్ అయ్యాడంటే, సింపుల్ రీజన్, బికాస్ ఏప్రిల్ ఎండ్లో మనకి హిస్ టర్మ్ పీరియడ్ హ్యాస్ ఫినిష్డ్. ఓకే, తను రిటైర్మెంట్ తీసుకున్నారు కాబట్టి తన ప్లేస్లో మనకి తరుణ్ బజాజ్ యాజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అ ప్రెజెంట్ ఫినాన్స్ సెక్రటరీ. ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్? డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. అండ్ ఈవెన్ దే విల్ నాట్ ఆస్క్ యూ ద ఈవెన్ డేట్స్, exact dates they will not ask you. Okay, only they will ask you this question: recently government of India has extended how much duration? That is 18 months. You can expect this question in your examination. Are you clear with this? Yes. Next, any doubts up to this? Up to this, if you are having any doubts, please raise a query. Yes, no problem. And the next one, yes, an agreement between two nations or a group of nations which establishes unimpeded exchange and flow of goods and services between among trade partners regardless of national boundaries is called as. Question chala peddaga undi, but need not to worry. Option is very simple. Yes, the first one, import free agreement, free trade agreement, export trade free agreement, special economic zone agreement. None of this. Okay, if you observe the point, then the correct option for this question is B, free trade agreement. Let me explain you. ఎందుకు మనకు ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ చెప్దాం. An agreement, okay, name itself mentioned, an agreement between two nations of a group of two nations or group of nations. అంటే ఏం లేదు, యాక్చువల్గా ఇఫ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ అన్నాం. ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ అన్నాం. ట్రేడ్, వాట్ ఇన్ మై ట్రేడ్? ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్, అంతే కదా. ట్రేడ్ అంటే ఏంటి? ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్. అయితే ఈ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ అనేది ఎవరు చేసుకుంటారు అంటే, బిట్వీన్ టూ నేషన్స్, అంటే ఒక కంట్రీ వాళ్ళు ఇంకో కంట్రీ వాళ్ళతో చేసుకుంటారు, ఆర్ ఒక కంట్రీ వాళ్ళు గ్రూప్ ఆఫ్ కంట్రీ వాళ్ళతో అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటారు. దేనికోసం చేసుకుంటారు? ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ కోసం, ఫర్ దేర్ ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్. ఓకే, సింప్లీ టు సే దట్ ఎలిమినేట్ ఆర్ reduce the barriers. Okay, eliminate or reduce the barriers. Barriers అంటే ఏంటి? కాన్ఫ్లిక్ట్, ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా. ఓకే, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి ఒక కంట్రీ వాళ్ళు ఇంకొక కంట్రీ వాళ్ళతో all the information, okay, that will be available, okay, on this agreement. అడిగేది ఒక పాయింట్. దీని ఏమంటారు మనకు? ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్. ఎందుకు అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటారు అంటే, ఫ్యూచర్లో ఎట్లాంటి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ రావద్దు ఒక కంట్రీకి ఇంకొక కంట్రీకి. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్. ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్? ఎస్, మనకు ఇంపోర్ట్ ఫ్రీ ఉంది, ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ ఉంది. ద కాంబినేషనే మనకి ఏమంటున్నారు? ఓకే, ట్రేడ్ పాలసీస్ అంటున్నారు. ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్? నెక్స్ట్, వెరీ గుడ్ మా, ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్, ఎక్సలెంట్ మిస్టర్ బ్రహ్మారెడ్డి. సరే, అయితే ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అయిపోయింది, ఎక్స్పోర్ట్ అయింది. దెన్ మనకి ఇక్కడ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ అన్నాం. స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్కి ఉన్నటువంటి మేజర్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ స్పెషల్ SEZ అంటారు యాక్చువల్గా, స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్. ఈ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ వచ్చేసి ఏంటంటే, మనకు ఒక జియోగ్రఫికల్ ఏరియా ఇది. లెట్ మీ రిపీట్ అగైన్, ఇది ఒక జియోగ్రఫికల్ ఏరియా. ఈ జియోగ్రఫికల్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి మేజర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే, ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో అంటే విత్ ఇన్ ద కంట్రీ, ఇక్కడ ఇంతకుముందు వచ్చేసి అంటే ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్లో ఒక కంట్రీకి ఇంకొక కంట్రీకి. ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్? SEZ, స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్లు ఏంటి? విత్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఆ కంట్రీలోనే ఏం చేస్తారు? విత్ ఇన్ ద కంట్రీలోనే ఒక ప్లేస్తో కంపేర్ చేస్తే ఇంకొక ప్లేస్లో దే ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ మోర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. లెట్ మీ రిపీట్ అగైన్, ఇంకా సింపుల్గా చెప్తాను. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మొత్తం కంట్రీలో ఉన్నటువంటి గైడ్లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్, ఎకనామిక్ లాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ పర్టికులర్ లాస్ వచ్చేసి ఈ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి కొంచెం నామ్స్ వచ్చేసి లిబరలైజ్ ఉంటాయి. లిబరలైజ్ అంటే ఏంటి? నామ్స్ని సింప్లిఫై చేస్తారు. వాళ్ళకి ఎట్లాంటి కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవు అనమాట.
అంటే బికాస్ దే వాంట్ టు ప్రమోట్ దట్ ప్లేస్, దే వాంట్ టు ప్రమోట్ దట్ జోన్, ఆ పర్టికులర్ ఏరియాని, ఆ పర్టికులర్ యూనో స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ని ప్రమోట్ చేయాలని చెప్పేసి దే వాంట్ టు ప్రమోట్ సమ్ ట్రేడ్ యాక్టివిటీస్. అందుకని ఏం చేస్తున్నారంటే దీన్ని సెజ్ అంటున్నారు. ఓకే, యాజ్ పర్ అవర్ ప్రజెంట్ సైజ్ వచ్చేసి మన ఇండియాలో అప్రాక్సిమేట్గా మనకు 354 సైజ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి. అప్రాక్సిమేట్లీ హౌ మచ్ సైజ్ ఇస్ దేర్? ఎస్, స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మన ఇండియాలో? ఎస్, 354 ఉన్నాయి. ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్? ఎస్. నెక్స్ట్, ఎనీ డౌట్స్ మా? గుడ్. నౌ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్. ఫిఫ్త్ వన్ అయిపోయింది మనకు. ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్. ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. అండ్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద క్వశ్చన్స్, ఇప్పుడు మనకి ఇప్పటివరకు మనకు అబ్జర్వ్ చేసినటువంటి 5 క్వశ్చన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఇవన్నీ మనకు ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐబీపీఎస్ పిఓ, ఐబీపీఎస్ క్లర్క్స్, ఐబీపీఎస్ ఆర్ఆర్బీ, ఆర్ఆర్బీలో స్కేల్ 1 అవ్వచ్చు, ఆఫీస్ అసిస్టెంట్స్ అవ్వచ్చు, అన్ని ఎగ్జామినేషన్లో ప్రీవియస్ ఇయర్లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్సే మనకి ఇప్పుడు మనకు డిస్కస్ చేసినటువంటి క్వశ్చన్స్. అండ్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ వన్ మోర్ పాయింట్. ఏంటి ఆ పాయింట్ ఏంటంటే, మనం ఎగ్జామినేషన్లో ఓకే మన ఆస్పిరెంట్స్ యొక్క ఇంటెన్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, ఓన్లీ దే విల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ కరెంట్ యాక్టివిటీస్. అంటే ఇప్పుడు రీసెంట్ కరెంట్ రిలేటెడ్ పాయింట్స్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు. అఫ్ కోర్స్ యూఆర్ రైట్, అది కూడా కరెక్టే కాదనట్లేదు. బట్ సమ్ టైమ్స్ దే మే ఆస్క్ యూ అబౌట్ సమ్ స్టాటిక్ పాయింట్, అంటే మనకు బేసిక్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో దట్స్ ద రీజన్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ దిస్ ఫ్యాక్టర్స్. ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్? వెరీ గుడ్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్. ఎస్, హూ ఇస్ ద 24th governor of RBI? Yes, who is the 24th governor of RBI? Look at here. Yes, Mr. Harisha, very good. That is Urjit Patel. Actually, if you observe this point, the first one is Raghuram Rajan. Okay, and the next one is Mr. Manmohan Singh, Urjit Patel, Mudra, none of them. First, we'll go to the first option, Raghuram Govindarajan. Actually, Raghuram Govindarajan has worked as a RBI governor. తను కూడా RBI గవర్నర్గా వర్క్ చేశాడు, కానీ తన ర్యాంక్ వచ్చేసి 23rd RBI గవర్నర్. ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్? 23rd RBI గవర్నర్. తను 2013 నుంచి 2016 వరకు వర్క్ చేశాడు. 3 years ఈ వర్క్ యాజ్ ఏ RBI గవర్నర్ బిఫోర్ డిమానిటేషన్. ఓకే, తన టర్మ్ పీరియడ్ ఫినిష్ అయిపోయింది. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, మిస్టర్ మన్మోహన్ సింగ్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఈవెన్ సమ్ టైమ్స్ దే మే ఆస్క్ యూ సమ్ స్టాటిక్ పాయింట్ అబౌట్ మిస్టర్ మన్మోహన్ సింగ్. ఏంటి ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మిస్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ వచ్చేసి మనకు 15th RBI గవర్నర్. లెట్ మీ రిపీట్ అగైన్. మిస్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ వాజ్ ద 15th RBI గవర్నర్. అయితే మన్మోహన్ సింగ్ గారి గురించి చెప్పాలి అంటే కనుక, హీ వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ఇండియా. ఇండియాలో మనకి ఫస్ట్ పర్సన్ అనమాట. దేంట్లో హీ హ్యాస్ సర్వ్డ్ యాజ్ ఏ హీ హ్యాస్ సర్వ్డ్ ఫర్ 3 prestigious పొజిషన్స్ ఇన్ ఇండియా. ఇండియాలో ఉన్నటువంటి 3 prestigious పొజిషన్ ఆక్యుపై చేసిన ఓన్లీ 1 person, మన్మోహన్ సింగ్. ఏంటది ఆ 3 పొజిషన్స్ ఏంటంటే, ఫినాన్స్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా, ఫినాన్స్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియాగా వర్క్ చేశాడు. తర్వాత ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియాగా వర్క్ చేశారు. అట్ ద సేమ్ టైం RBI గవర్నర్గా వర్క్ చేశారు. Let me repeat again. Yes, he was the only person in India. He has served 3 prestigious positions: Finance Minister of India, Prime Minister of India, RBI Governor. Are you clear with this? Yes, తన ర్యాంక్ వచ్చేసేంటి, తన పొజిషన్ వచ్చేసేంటి 15th RBI Governor. యాక్చువల్లీ ఈయన ఎప్పుడు వర్క్ చేశారు అంటే 1982 నుంచి 1985, ఒక 3 years వర్క్ చేశాడు 15th RBI Governor. Are you clear with this? Yes. And the next one will come down to Urjit Patel. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు 4th ఆప్షన్ వచ్చేసి SS ముంద్రా అన్నాం. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే SS ముంద్రా ఈయన వచ్చేసి RBI గవర్నర్గా వర్క్ చేయలేదు ఇప్పటి వరకు. హీ వర్క్డ్ యాజ్ ఏ డెప్యూటీ గవర్నర్ ఆఫ్ RBI. ఇంతకుముందు మనకు హీ యూస్ టు వర్క్ యాజ్ ఏ RBI డెప్యూటీ గవర్నర్గా వర్క్ చేశాడు. ఈ డజంట్ హ్యావ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ టు వర్క్ యాజ్ ఏ RBI గవర్నర్. సో మనకు ఆప్షన్లో ఇది కన్సిడర్ చేయట్లేదు. సో అవర్ డిఫాల్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఓకే ఉర్జిత్ పటేల్. డిఫాల్ట్ అనలేము, ఎందుకంటే ఇక్కడ నన్ ఆఫ్ దీస్ ఆప్షన్ కూడా ఇచ్చారు కాబట్టి ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. యాక్చువల్లీ మిస్టర్ ఉర్జిత్ పటేల్ తను వచ్చేసి ఏంటంటే, అఫ్ కోర్స్ యూఆర్ రైట్, దట్ ఈస్ 24th RBI గవర్నర్. 24th RBI గవర్నర్, దట్ వాజ్ మిస్టర్ ఉర్జిత్ పటేల్. ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్? ఈయన ఎప్పుడు వర్క్ చేశాడు మనకు 2016 నుంచి 2019 వరకు వర్క్ చేశాడు. ఓకే, ఎస్, 2016 to 2019, 3 years. యాక్చువల్లీ వాట్ హ్యాపెండ్ వాస్, మనకి 3 years టర్మ్ పీరియడ్ ఉంటే కనుక మనకి 3 years వర్క్ చేయలేదు. యాక్చువల్లీ వాట్ హ్యాపెండ్, తన టర్మ్ పీరియడ్ వచ్చేసి 2016 to 19, కానీ తన టర్మ్ పీరియడ్ ఫినిష్ అవ్వకముందే, అంటే December 11th, 2018 ఆ పర్టిక్యులర్ డే రోజే తను ఏం చేశాడు, హీ హాజ్ రిజైన్ ఫ్రమ్ ద సర్వీసెస్. యాక్చువల్గా తన టర్మ్ పీరియడ్ ఏంటి, 3 years ఉండాలి,
కానీ వాట్ హ్యాపెండ్ December 11, 2018 అంటే 2 yearsలోనే 2.5 years రఫ్లీ ఓకే హీ హాజ్ రిజైన్ ఫ్రమ్ ద సర్వీసెస్. ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్? ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జామినేషన్లో మేబీ దేర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ టు ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఏంటంటే ప్రజెంట్ ఆర్బీఐ గవర్నర్, present RBI governor. Yes, who is our present RBI governor? Any answers? Manmohan Singh, 15th RBI governor. Excellent, ma. Superb. Anusha. Yes, Mr. Brahmareddy, when PV Narasimha Rao is... No, actually, yeah, of course, you're right. At the time of PV Narasimha Rao as a Prime Minister, he was a governor of... he was a Finance Minister of RBI. Excellent, ma, Mr. Brahmareddy. Next, present RBI governor. Make it fast. Any new answers? There is Mr. Shaktikant Das. Present RBI governor, Mr. Shaktikant Das. Very good, ma. 25th RBI governor. 25th RBI governor. Please concentrate on static point. That's the reason we are discussing these factors. Yes. Actually, Mr. Shaktikant Das is appointed with effect from December 12, 2018. Okay. Yes. And the next one. We are moving to the next segment. Yes. What do you mean by term underwriting? Yes. ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. Then you will come to know this factor. Yes, Das, Shaktikant Das, very good, ma, very good. Mr. Satish, Ganta, Babu. Okay, Naveen, excellent, super, ma. Now we'll move to the next point. What do you mean by underwriting? Okay, I will try to convey very simple meaning about underwriting. Underwriting గురించి మీకు చాలా సింపుల్ వర్డ్స్లో చెప్తాను. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ మీన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక XYZ అని ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేశారు. XYZ. ఓకే, ఇప్పుడు మీరేంటి ఐపీఓ ఇష్యూ చేశారు, ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్. లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 50,000 షేర్స్ని మార్కెట్లో రిలీజ్ చేశారు. బట్ నో ఇండివిజువల్ వాంట్స్ నో అని కాదు, మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్స్ వాళ్ళు ఏంటి, వై దే వాంట్ టు పర్చేస్ యువర్ షేర్స్, వాళ్ళు ఎందుకు మీ దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, బికాస్ దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ సెక్యూరిటీ. అండ్ యాక్చువల్లీ యాజ్ పర్ ద రూల్ ఏంటి, మనకు విత్ ఇన్ 120 days మనకు 90% ఆఫ్ ద షేర్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయించుకోవాలి. ఎవరి దగ్గర నుంచి? కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి. సో అందుకని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ 50,000ని దే కెన్ నాట్ సేల్, ఓకే, సబ్స్క్రైబ్ చేయించలేరు. అందుకు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ XYZ కంపెనీ వాళ్ళు డిఫరెంట్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళతో టైప్ పెట్టేసుకుంటారు. జాగ్రత్త వినండి మా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కన్వే ఇన్ వెరీ సింపుల్ లాంగ్వేజ్. XYZ అనే కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఒక 50,000 షేర్స్ని మార్కెట్లో రిలీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అన్ని షేర్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేరు కాబట్టి, అంటే కస్టమర్స్ వచ్చేసి దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయలేరు కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళని అప్రోచ్ అవుతారు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్ వాళ్ళని అవ్వచ్చు, లేదంటే మనకి జాయింట్ స్టాక్ షేర్ కంపెనీస్ వాళ్ళు అవ్వచ్చు, పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్స్ అవ్వచ్చు. సో ఇట్లాంటి వాళ్ళతో అప్రోచ్ అవుతారు. ఎవరు అప్రోచ్ అవుతున్నారు? ఈ XYZ వాళ్ళు అప్రోచ్ అవుతున్నారు. ఎందుకు అప్రోచ్ అవుతున్నారు? ఎస్, వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ 50,000 షేర్స్ విత్ అస్. ఈ 50,000 షేర్స్ని మీరు ఓకే కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి ఈ షేర్స్ని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొనిచ్చడానికి ప్లాన్ చేయండి అనేది వీళ్ళ అగ్రిమెంట్ అనమాట. అప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఎస్ ఈవెన్ వీ అగ్రీ విత్ యువర్ టర్మ్స్, మేము అగ్రీ అవుతున్నాము. అయితే ఇక్కడ ఒక్కొక్కరు ఏంటంటే లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, మనకి ఒక 20,000 షేర్స్ని నేను సేల్ చేయిస్తాను అని. ఇప్పుడు అదే జాయింట్ స్టాక్ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, ఓకే మేము ఒక 10,000 షేర్స్ని చేస్తాం అంటున్నారు. ఇంకో పార్ట్నర్షిప్ వాళ్ళు వచ్చేసి ఏంటి, ఇంకొక 20,000 షేర్స్ని మేము సేల్ చేస్తాం అంటున్నారు. అంటే యాక్చువల్లీ ఏంటి, మనకు 50,000 ఇక్కడ 50,000 ఉంది. అయితే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, మన డౌట్ ఏంటంటే సార్ వీళ్ళు ఎందుకు అగ్రిమెంట్ ఇస్తారు అంటే, మేము ఖచ్చితంగా మీ దగ్గర నుంచి షేర్స్ని వాళ్ళకి అమ్మిస్తాము అంటే కస్టమర్స్కి దే వాంట్ టు ట్రై, దే వాంట్ టు సేల్. అప్పుడు మన డౌట్ ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరు ఇక్కడ అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటారు. ఎవరు? XYZ కంపెనీస్ వాళ్ళు, ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళు. వాట్ ఆర్ ద అమౌంట్, వాట్ ఆర్ ద టార్గెట్ యూ ఆర్ ఫిక్స్, డెఫినెట్లీ ఈ టార్గెట్ మేము ఫుల్ఫిల్ చేస్తాం. ఒకవేళ ఫుల్ఫిల్ అవ్వలేదు అనుకోండి, ఓకే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20,000 షేర్స్ అమ్మాలి, బట్ వీ హ్యావ్ రీచ్ ఓన్లీ 18,000 రీచ్ అయ్యాం. ఇక్కడ 10,000లో ఒక 7,000 రీచ్ అయ్యాం, ఇక్కడ ఒక 19,000 రీచ్ అయ్యాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, రిమైనింగ్ షేర్స్ హ్యాస్ టు బి పర్చేస్డ్ బై బ్యాంక్. అంటే వాట్ ఆర్ ద అమౌంట్, రిమైనింగ్ ఏవైతే షేర్స్ ఉన్నాయో అవి మేమే కొనేస్తాము అని చెప్పేసి వీళ్ళు అగ్రిమెంట్ ఇస్తున్నారు. అంటే ఏంటి, ఖచ్చితంగా వాళ్ళు అనుకున్న టైం ఫ్రేమ్ లోపు ఈ ఖచ్చితమైనటువంటి వాట్ ఆర్ ద అమౌంట్, వాట్ ఆర్ ద షేర్ దే వాంట్ ఇష్యూ, అన్ని షేర్స్ వచ్చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారు. అరే క్లియర్ విత్ దిస్? ఈ ప్రాసెస్లో ఈ అగ్రిమెంటేనే మనకు అండర్ రైటింగ్ అంటారు అనమాట.
అంటే సింప్లీ టు సే దట్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ సమ్ గ్యారంటీ. అంటే ఏంటి, మీ షేర్స్ని కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి మేము సేల్ చేయించే బాధ్యత మాది. ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్? అయితే మన డౌట్ ఏంటంటే, సార్ వీళ్ళు ఎందుకు రిస్క్ తీసుకోవాలి సార్, వై దే వాంట్ టు పే దట్ మనీ, ఎందుకు వాళ్ళు రిస్క్ తీసుకుంటారు అంటే, ఇక్కడ XYZ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళకి సమ్ బ్రోకరేజ్ ఇస్తారనమాట. ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్? XYZ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, బ్రోకరేజ్ ఇస్తారు. ఊరికనే వాళ్ళకు కస్టమర్స్ని వాళ్ళకు సబ్స్క్రైబ్ చేయించరు. ఇక్కడ అప్రాక్సిమేట్గా మనకు ఒక 5% వాళ్ళకి బ్రోకరేజ్ ఇస్తారనమాట. అందుకని దే విల్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ దిస్ యాక్షన్. దీన్ని అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు మన కంటెంట్ ఐడియా ఉంది కాబట్టి దెన్ విల్ గో త్రూ ద ఆప్షన్స్. ఆప్షన్స్లోకి వెళ్తే కనుక, ఎస్, ద ప్రాసెస్ బై విచ్ కంపెనీ ఈదర్ ఇన్ ద ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఆర్ పబ్లిక్ సెక్టర్ రైజెస్ మనీ అనేది కాదు, ఎందుకంటే ఇది మనకు అగ్రిమెంట్. ఎస్, సెకండ్ ఆప్షన్ చూద్దాం. ఏమన్నారు, ద ప్రాసెస్ బై విచ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకర్స్, మీకు ఇందాక అన్నాను ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకర్స్ రేజ్ క్యాపిటల్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర నుంచి క్యాపిటల్ రైజ్ చేస్తారు విత్ లయబిలిటీ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఇష్యూ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నీడ్. వెరీ గుడ్. అంటే ఏంటి, మనకు సెకండ్ ఆప్షన్లోనే మనకు ఉన్నటువంటి పాయింట్ కన్సిడర్ అయింది. మీకు ఇందాక అన్నాను ఏమని, వీళ్ళ దగ్గర నుంచి షేర్ 50,000 షేర్స్ని కంపల్సరీగా సేల్ చేస్తాము. ఒకవేళ లేదు అంటే కనుక వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్చేస్ దట్ షేర్స్. ఓకే, అంటే వాళ్ళకు అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నారు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నీడ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్, దాన్నే అండర్ రైటింగ్ అంటారు. సింప్లీ టు సే దట్, వన్ వర్డ్లో చెప్పాలి అంటే, ఏవైతే షేర్స్ ఉన్నాయో ఆ షేర్స్ని కస్టమర్స్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడానికి ఓకే వాళ్ళు కంపెనీ వాళ్ళు ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళతో మెయింటైన్ చేస్తున్నటువంటి అగ్రిమెంట్నే అండర్ రైటింగ్ అంటారు. ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్? ఎస్. సో డిఫాల్ట్గా ఆప్షన్ ఈస్ బి ఆప్షన్, బికాస్ వీ నో ద కంటెంట్. మీకు ఇందాక అన్నాను కంటెంట్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే యూ నీడ్ నాట్ టు గో త్రూ ద ఆప్షన్స్. మనకు ఆప్షన్స్ పైన మనకు అవసరం లేదు. యా, ద యాక్ట్ ఆఫ్ సబ్స్క్రైబింగ్ ఇన్ పబ్లిక్ ఇష్యూ బై క్వాలిఫైడ్ కాదు. ద ప్రాసెస్ బై విచ్ ఫినాన్స్ అరేంజ్ ఇస్ ప్రొవైడ్, నో, నన్ ఆఫ్ దిస్. ఎస్, ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ బి ఆప్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ very important point. Yes, 8th question. A Reserve Bank of India has introduced 50 rupees denomination banknotes in the Mahatma Gandhi new series having the signature of the RBI governor. What is the dimensions of 50 rupees banknote? Are you clear with this? Yes, very interesting question, very important question. Yes, look at here. ఇక్కడ మనం చూద్దాం. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు మనకి 50 రూపీస్ నోట్, ఓకే, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు మనకి ఏం చేస్తారు, ఒక 50 రూపీస్ నోట్, 50 రూపీస్ నోట్ని మనకు ఇష్యూ చేశారు. వాట్ ఆర్ ద డైరెక్షన్స్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 50 రూపీస్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ 50 రూపీస్ నోట్ అంటే, ఎగ్జామినేషన్లో యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ క్వశ్చన్, ఫ్లోరసెంట్ బ్లూ. ఎస్, వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ 50 రూపీస్ నోట్? ఫ్లోరసెంట్ బ్లూ. నెక్స్ట్, సైజ్ ఆఫ్ 50 రూపీస్ నోట్ 63 mm into 135, 66 mm into 135 mm. 66 mm into 135 mm. That is a size of 50 rupees note. And the next one, motif, humpy with chariot. Humpy with chariot. 66 into 135. Very good, ma. Brahmareddy. Yes. Ganta Sushma. Yes, very good, ma. 66 into 135. Motif. Sir, first of all, what is my motif? Motif అంటే ఏంటంటే, ప్రతి ఒక్క కరెన్సీ నోట్కి బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద కరెన్సీ నోట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ సింబల్. ఓకే, వన్ హిస్టారికల్ ప్లేస్. ఆ పాయింట్నే మనకి ఏమంటారు, మోటిఫ్ అంటారు. అంటే ఎగ్జామినేషన్లో ఇక్కడ మీకు 50 రూపీస్ నోట్ గురించి రాశాను అంటే, ఇక్కడ ఇచ్చింది మాత్రం 50 రూపీస్ నోట్. మేబీ దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ టు ఆస్క్ దీస్ 3 క్వశ్చన్స్. ఈ 3 పాయింట్ కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే, వీఆర్ రైటింగ్ హియర్. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్. ఓకే, ఇక్కడ మనకు కరెన్సీ నోట్స్ గురించి వచ్చింది కాబట్టి మీకు ఒక చిన్న పాయింట్స్ చెప్తాను. ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ వచ్చేసి సి. దీంతో పాటు మనకు రీసెంట్గా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఒక 20 రూపీస్ నోట్ని కూడా మార్కెట్లో రిలీజ్ చేశారు. ఆల్రెడీ వి నో దట్. ఎస్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద మోటివ్ ఫర్ 20 రూపీస్ నోట్? ఎనీ అదర్ ఆన్సర్స్? మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. మోటివ్ ఫర్ 20 రూపీస్ నోట్. Anyone? Humpy with chariot. Okay, Harshabi. Sorry, 50 rupees note. Okay. Motif for 20 rupees note. Yeah, let me write down. That is Ellora Caves.
ఎగ్జామినేషన్లో మేబీ ఒకవేళ మీకు రీసెంట్గా అడిగితే కనుక 20 రూపీస్ నోట్ గురించి అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, బికాస్ రీసెంట్గా ఇష్యూ చేస్తారు కాబట్టి. ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్? 20 రూపీస్ నోట్ అయితే మనకు 20 రూపీస్ నోట్ మనకి స్పెసిఫికేషన్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు 63 mm ఇంటూ 129 mm, 63 mm ఇంటూ 129 mm, అది మనకు 20 రూపీస్ స్పెసిఫికేషన్. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్, ఇట్స్ నాట్ కొనార్క్స్ అంటే ఓకే, 10 రూపీస్ నోట్, వెరీ గుడ్ మా ఎలోరా, ఎక్సలెంట్, సూపర్. మోటివ్, దెన్ ఆఫ్టర్ 63 mm ఇంటూ 129, దిస్ ఇస్ ద మెజర్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, చిన్న పాయింట్ ఇస్తాను, జాగ్రత్త వినండి. ఇక్కడ మన ఆప్షన్ వచ్చేసి మాత్రం సి. ఎస్, రీసెంట్గా అంటే ఎస్టర్డే ఇట్ సెల్ఫ్ ఏం జరిగింది? నిన్న ఏం జరిగిందంటే మనకు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా, ఓకే, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేశారంటే ఒక 100 రూపీస్ కమెమరేటివ్ కాయిన్ yes 100 rupees commemorative coin released by Prime Minister of India. Yes, జాగ్రత్త వినండి, ఈవెన్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ క్వశ్చన్. ఎస్, ఏంటి పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు చిన్న డౌట్ ఏంటంటే, సార్ మీరు ఇందాక కమెమరేటివ్ కాయిన్ అన్నారు, అంటే ఏంటి అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ రెగ్యులర్ కాయిన్. ఇది రెగ్యులర్గా ఇష్యూ చేసేటువంటి కాయిన్ కాదు. దీన్ని ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారు? మనకు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ వాళ్ళు ఇష్యూ చేస్తారు. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, యాక్చువల్గా కమెమరేటివ్ కాయిన్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఓకే హానర్, అంటే ఏంటి, స్పెషల్ మూమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇష్యూ చేసే అంటే స్పెషల్ ఈవెంట్స్ ఆర్ స్పెషల్ మూమెంట్స్ అప్పుడు ఇష్యూ చేసేటువంటి కాయిన్స్ని ఏమంటారంటే కమెమరేటివ్ కాయిన్ అంటారు. అంటే సింప్లీ టు సే దట్ ఈ కాయిన్స్ వచ్చేసి మనకు మార్కెట్లో సర్క్యులేషన్లో ఉండవు. అడిగాడు పాయింట్. ఎస్, అయితే ఎవరికది? విజయ రాజే సిండియా అనే ఈ పర్సన్కి రెస్పెక్ట్ కోసం అని చెప్పేసి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఇక్కడ రాసే ప్రతి ఒక్క పాయింట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, జాగ్రత్త వినండి. విజయరాజ సిండియా అనే ఈ పర్సన్ పైన రెస్పెక్ట్ కోసం ఇన్ ఆనర్ ఎస్ ఇక్కడ 100 రూపీస్ కాయిన్ని రిలీజ్ చేశారు. ఎప్పుడు రిలీజ్ చేశారు? అక్టోబర్ 12 అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎస్టర్డే, రైట్, నిన్నే రిలీజ్ చేశారు. ఈ పాయింట్ కూడా ఎగ్జామినేషన్లో ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అయితే మన డౌట్ ఏంటంటే, సార్ విజయరాజే సింధియా, ఓకే, తనకు ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ ఏంటి? వై దే హ్యావ్ గివెన్ దిస్ పాయింట్? యాక్చువల్లీ ఏం జరిగిందంటే మనకు ఎస్ ఈ విజయరాజ సింధియా అనే అమ్మాయి అనే లేడీ వచ్చేసి అక్టోబర్ 12, 1919లో షీ వాజ్ బోర్న్. ఓకే, 1919లో బోర్న్ అయింది. అయితే ఇప్పుడు మనకు 2019లో అంటే ఏంటి, 1919 నుంచి 2019 అంటే సహస్రాబ్ది, అంటే 100 years ఫినిష్ అయిపోయింది. సార్ ఏంటి సార్ తన స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే, ఓకే విజయరాజ సింధే వచ్చేసి ఏంటంటే షీ వాజ్ ద ఫౌండర్ మెంబర్ ఆఫ్ బీజేపీ ఫౌండర్లో వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్ వచ్చేసి విజయరాజ సింధే. తన పైన రెస్పెక్ట్ కోసం, బికాస్ 100 years అయిపోయింది తన బాండ్ అయిపోయి, ఓకే, అందుకని ఏం చేశారంటే ఆ స్పెషల్ మూమెంట్ కోసం 100 రూపీస్ కాయిన్ని మనకు మార్కెట్లో రిలీజ్ చేశారు, కమెమరేటివ్ కాయిన్. ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్? ఎస్, అయితే ఇక్కడ మనకు ఇంకో చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ 100 రూపీస్ కాయిన్? దట్ ఈస్ 35 grams. ఎస్, వెయిట్ ఆఫ్ 100 రూపీస్ కమెమరేటివ్ కాయిన్ దట్ ఈస్ 35 grams. అండ్ డయామీటర్ వచ్చేసి మనకు 44
millimeters. Okay, yes, ఇది మనకు you can expect 100% you can expect these questions in your next upcoming examination because అది రీసెంట్గా రిలీజ్ చేశారు కాబట్టి, అది ఎస్టర్డే రిలీజ్ చేశారు కాబట్టి you should be concentrated, you should concentrate on this factor. Are you clear with this? Yes, very good, ma. Founder member of BJP, very good. And of course you are right, ma. That is Harisha, very good. Yes, దాన్ని వచ్చేసి ఏమంటారంటే గ్వాలియర్. ఓకే, గ్వాలియర్ వచ్చేసి రాజమాత గ్వాలియర్, గ్వాలియర్ ఆఫ్ రాజమాత ఆఫ్ గ్వాలియర్. Let me repeat again, she is also known as రాజమాత ఆఫ్ గ్వాలియర్ అంటారు. Are you clear with this? Very good, ma. Excellent. Of course you're right. Yes, ఈ పాయింట్ వచ్చేసి మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ తర్వాత ఎస్, ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్? దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? 8th one, if you are having any doubts, please raise a queries. Yes, no problem. Now we'll move to the next one. Who is the custodian of foreign exchange reserves? 9th question. Already we know that we are having some different options. Government of India, Foreign Exchange Department, RBI, SBI, none of this. మీకు ఇందాక ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ ఎప్పుడు ఒక పాయింట్ చెప్పాను. వన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ అని. ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ కస్టోడియన్ వచ్చేసి డైరెక్ట్లీ ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆర్బీఐ. ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ కస్టోడియన్స్, ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్కి వచ్చేసి కస్టోడియన్ వచ్చేసేవారు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్తాను, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఏంటో పాయింట్ ఏంటంటే మనకు ఇన్ ద ఇయర్ 1957లో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఆర్బీఐ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మనకు మినిమం రిజర్వ్ కాన్సెప్ట్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఎవరు అడాప్ట్ చేసుకున్నారు? రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎవరు? రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు అడాప్ట్ చేశారు. ఎప్పుడు మనకు 1956-57లో. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, మనకు మినిమం రిజర్వ్స్ వచ్చేసి ఆల్వేస్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ టు మెయింటైన్ 200 crores మెయింటైన్ చేయాలి. అవుట్ ఆఫ్ 200 crores ఏంటి మనకు 115 crores వచ్చేసి గోల్డ్ రూపంలో అండ్ 85 crores వచ్చేసి ఫారిన్ రిజర్వ్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. 85 crores వచ్చేసి ఫారిన్ రిజర్వ్స్. ఈవెన్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, జాగ్రత్త వినండి. మినిమం రిజర్వ్ కాన్సెప్ట్లో ఆల్వేస్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ టు మెయింటైన్ హౌ మచ్ రిజర్వ్స్? 200 crores. అవుట్ ఆఫ్ 200 crores, 115 crores వర్త్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గోల్డ్, 85 crores వర్త్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫారిన్ రిజర్వ్స్. యా, ఇక్కడ ఇప్పుడు మీకు ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే, సార్ ఫారిన్ రిజర్వ్స్లో దాన్ని ఫోరెక్స్ రిజర్వ్స్ అంటారు. ఫోరెక్స్ రిజర్వ్స్లో ఏ పాయింట్స్ కన్సిడర్ చేస్తారు? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ గోల్డ్ విత్ ఆర్బీఐ. సెకండ్ వన్ ఫారిన్ కరెన్సీ విత్ ఆర్బీఐ. థర్డ్ వన్ SDR with IMF. SDR అంటే ఏంటి మనకు? స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్. SDR stands for స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్. ఓకే, SDR with IMF. IMF వచ్చేసి ఏంటి? ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్. ఇది వచ్చేసి మనకి ఇంటర్నేషనల్ రిజర్వ్స్. అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ జాగ్రత్త వినండి. నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఆల్వేస్ ఎవ్రీ ఫ్రైడే వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ అప్డేట్ ఇన్ ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్. ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ పైన ఎప్పుడు మనకు అప్డేట్స్ ఉంటాయి. అయితే ఇప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి డౌట్ ఏంటంటే, సార్ మన టోటల్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ ఇన్ ఇండియా ఎంత ఉన్నాయంటే మనకు $545.6 బిలియన్. జాగ్రత్త అండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. Yes, 521. Of course, you are right, Mr. Brahma Reddy. But actually, I'm talking about 545. ఇది ఎప్పుడు పాయింట్ అంటే మనకు October 9th, 2020. October 9th అంటే just 3-4 days back. Are you clear with this? Yes, this is the present value of Indian Forex reserves. Very, very important point. ఈ పాయింట్లో అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మిమ్మల్ని 3 points అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి 9th క్వశ్చన్లో. ఏంటది? మినిమం రిజర్వ్ కాన్సెప్ట్లో ఆల్వేస్ 200 crores-లో 115 crores, 85 crores ఈ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇండియన్ ఫోరెక్స్ రిజర్వ్స్లో ఎగ్జామినేషన్లో మనకి SDR స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్. ఓకే, అది IMF వాళ్ళ దగ్గర మెయింటైన్ చేస్తాము ప్రతి ఒక్క కంట్రీ వాళ్ళు. ఓకే, ఈ పాయింట్ని మనకి ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తారు. ఓకే, మనకు 5 కరెన్సీస్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు SDRలో. మనకి జపాన్ ఎండ్స్ కావచ్చు, US dollars, బ్రిటన్ పౌండ్ స్టెర్లింగ్, ఓకే, అండ్ ఈవెన్ మన చైనా యువాన్,
currencies, sorry, renminbi, ivanni all these currencies will be accepted. Okay, this is a concept. Indian forex reserves 545.6 US dollars. Okay, you can expect this question. Next. Okay, as per the reports in various newspapers, any doubt now? Recently forex reserve. Okay, next. In various newspapers, many private companies are trying to obtain the license to launch a banking company in India. Which of the following organization agencies issue the license for the same? ఎస్ సింపుల్గా అడిగేది ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్ చాలా లెంతీ ఉంది, బట్ సింపుల్గా ఏమడుగుతున్నారంటే బ్యాంకింగ్ లైసెన్స్ని ఎవరు ఇష్యూ చేస్తున్నారు? వన్ వర్డ్లో చెప్పాలి అంటే కనుక బ్యాంకింగ్ లైసెన్స్. హూ విల్ ఇష్యూ బ్యాంకింగ్ లైసెన్స్? సింపుల్. హూ విల్ ఇష్యూ? ఆల్రెడీ వి నో దట్ మనకు ఆర్బీఐ ఫంక్షన్స్ అప్పుడు క్లియర్గా చెప్పాం. ఏంటది? ఇష్యూయింగ్ బ్యాంకింగ్ లైసెన్స్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 22 బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ 1949. ఓకే, ఎస్, అక్కడ మనకు బ్యాంకింగ్ లైసెన్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నారు. అది క్లియర్ విత్ దిస్? సింపుల్గా డైరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, దరేంటి? సెబీ కాదు, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్ కాదు, ఇండియన్ బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్, ఇట్స్ నాట్ రాంగ్, ఐ మీన్ ఇట్స్ నాట్ రైట్. రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్, ఈవెన్ ఇది కూడా కాదు. ఎస్, ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. లెట్ మీ రిపీట్ అగైన్. ఎస్, బ్యాంకింగ్ లైసెన్స్ మీకు ఇందాక చెప్పాను. పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్, ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్, ఈవెన్ ఫారిన్ బ్యాంక్స్, రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్. రీసెంట్గా మనకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ అండ్ పేమెంట్ బ్యాంక్స్ని కూడా మనకు పేమెంట్స్ బ్యాంక్స్ కూడా లైసెన్స్ ఇష్యూ చేశారు. ఎట్ ఎనీవే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్. Okay, simply to say that who will get a license from Reserve Bank of India. Are you clear with this? RBI, very good, ma. Next, super. Now we are moving to the next segment. Yes, CRR and SLR are terms most closely related to which of the following industries or market? Yes, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ మనకు టూ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. సిఆర్ఆర్ అన్నాము, ఎస్ఎల్ఆర్ అన్నాము. సిఆర్ఆర్ వచ్చేసి క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో, ఎస్ఎల్ఆర్ స్టాచ్యుటరీ ఈక్విటీ రేషియో ఆల్రెడీ మన క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చేసారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టు సింప్లిఫై, ఇంకా 2 పాయింట్లో చెప్పాలి అంటే కనుక క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో నేమ్లోనే మెన్షన్ చేశారు. సి క్యాష్, ఆల్ షెడ్యూల్డ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ హ్యాస్ టు మెయింటైన్ సర్టైన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎన్డిటిఎల్. ఎన్డిటిఎల్ అంటే ఏంటి? మనకు నెట్ డిమాండ్ టైం లయబిలిటీస్. నెట్ డిమాండ్ టైం లయబిలిటీస్ ఎంత పర్సెంట్ మెయింటైన్ చేయాలి మనకి? ఇప్పుడు యాక్చువల్గా రీసెంట్గా మనకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు మానిటరీ పాలసీ, ఎంపీసీ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ వాళ్ళు రివ్యూ మీటింగ్ కండక్ట్ చేశారు. ఎప్పుడు కండక్ట్ చేశారు? మనకు October 7th, 8th, 9th. October 7th, 8th, 9th రోజు మనకు మానిటరీ పాలసీ రివ్యూ మీటింగ్ కండక్ట్ చేశారు. ఆ మానిటరీ పాలసీ డీటెయిల్స్ ఏవైతున్నాయో నవ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు షేర్, నవ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. ఓకే, సిఆర్ఆర్. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా మనకు సిఆర్ఆర్ వచ్చేసి 3% ఆన్ ఎన్డిటిఎల్. అంటే ఏంటి? మన దగ్గర ఉన్నటువంటి నెట్ డిమాండ్ టైం లయబిలిటీస్ టోటల్ డిపాజిట్స్ ఏవైతున్నాయో దాంట్లోంచి 3% వీ నీడ్ టు కీప్ అవర్ రిజర్వ్స్ విత్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎవరు డిపాజిట్ చేయాలి? బ్యాంక్ వాళ్ళు డిపాజిట్ చేయాలి. ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్? అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఎస్ఎల్ఆర్, స్టాచ్యుటరీ ఈక్విటీ రేషియో. ఓకే, ఇది వచ్చేసి మనకు ప్రజెంట్గా 18% ఆన్ ఎన్డిటిఎల్ ఉంది. ఓకే, అంటే ఏంటి? ఇది బ్యాంక్ దగ్గర పెట్టేసుకుంటారు 18%. ఎస్, సిఆర్ఆర్ 3%, ఎస్ఎల్ఆర్ 18%. ఎస్ఎల్ఆర్కి సిఆర్ఆర్కి డిఫరెన్స్ వచ్చేసి సిఆర్ఆర్ బ్యాంక్ విల్ కీప్ సర్టెన్% ఎన్డిటిఎల్ విత్ ఆర్బీఐ, ఎస్ఎల్ఆర్ విత్ దెమ్ సెల్ఫ్. అది కూడా ఇక్కడ ఏంటంటే సిఆర్ఆర్లో ఓన్లీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్. బట్ ఎస్ఎల్ఆర్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే గోల్డ్, అప్రూవ్డ్ సెక్యూరిటీస్, బాండ్స్ ఇంక్లూడింగ్ క్యాష్ అన్నీ వచ్చేసి మనకు 18% ఎన్డిటిఎల్ పెట్టాలి. ఎక్కడ? బ్యాంక్ దగ్గర రిజర్వ్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. దట్ వాజ్ ద కాన్సెప్ట్. అయితే ఈ రెండు టర్మ్స్ వచ్చేసి మనకు ఏ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించింది అన్నారు. సింపుల్గా క్యాపిటల్ మార్కెట్ నో, బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ నో ఆప్షన్ డైరెక్ట్గా. బట్ ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్ ఏంటంటే రీసెంట్గా జరిగిన రివ్యూ మీటింగ్లో ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ మీకు చెప్తున్నాను. ఎస్ఎల్ఆర్, సిఆర్ఆర్, ఎస్ఎల్ఆర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెపో రేట్. ప్రజెంట్గా రెపో రేట్ వచ్చేసి 4%, రివర్స్ రెపో రేట్ 3.35%, ఎంఎస్ఎఫ్ 4.25%, బ్యాంక్ రేట్ 4.25%. ఇక్కడ మీకు ఏవైతే వాల్యూస్ ఇచ్చామో ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ October 9, 2000. అయితే దీంట్లో ఉన్నటువంటి పాయింట్ ఏంటంటే మనకు రీసెంట్గా లాస్ట్ రివ్యూ మీటింగ్లో ఏవైతే ఇనిషియేషన్ తీసుకున్నారో సేమ్ ఇనిషియేషన్స్ అది కంటిన్యూ. ఇక్కడ పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, సేమ్ న్యూసే ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ పాయింట్లో మనకు మానిటరీ పాలసీ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. రీసెంట్గా 3 members అపాయింట్ అయ్యారు, ఈవెన్ డెప్యూటీ గవర్నర్స్ కూడా అపాయింట్ అయ్యారు. నెక్స్ట్ వీ విల్ డిస్కస్ ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, అవర్ ఆన్సర్ ఇస్ బి, బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ. 3.35, వెరీ గుడ్. ఎంపీసీ మెంబర్స్. ఓకే, MPC members from RBI. Very good, Mr. Next,
From which year RBI is empowered to fix the CRR on its discretion without any ceiling? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ కూడా మనకు ఆప్షన్ ఎగ్జామినేషన్లో మనకి ఇచ్చారు. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే సిఆర్ఆర్ క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో. జనరల్గా ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా మనకు సిఆర్ఆర్ ఎంత ఉంది? 3% ఆన్ ఎన్డిటిఎల్ ఉంది, రైట్? అయితే ఇక్కడ దాని మీనింగ్ వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే సిఆర్ఆర్కి మనకు మినిమం సిఆర్ఆర్ ఏంటి, మ్యాక్సిమం సిఆర్ఆర్ ఏంటి? మినిమం సిఆర్ఆర్, మ్యాక్సిమం సిఆర్ఆర్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా ఫర్ బోత్ ద కేసెస్ దెర్ ఈజ్ నో లిమిట్. ప్రజెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. అంటే ఏంటి? మినిమం మనకి ఎంతైనా ఉండొచ్చు, మ్యాక్సిమం ఎంతైనా ఉండొచ్చు, మనకి వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ లిమిట్. కానీ ఎప్పటి నుంచి ఈ లిమిట్ని చేంజ్ చేశారు? యాక్చువల్లీ ఏం జరిగిందంటే మనకు 2006లో, ఓకే, బిఫోర్ 2006కి ముందు మనకు మినిమం సిఆర్ఆర్ వచ్చేసి 3% ఉండేది అండ్ మ్యాక్సిమం సిఆర్ఆర్ వచ్చేసి 15% ఉండేది. జాగ్రత్త వినండి. బిఫోర్ 2006 మినిమం సిఆర్ఆర్ వాస్ 3%, మ్యాక్సిమం సిఆర్ఆర్ వాస్ 15%. ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్? సో అందుకని ఏంటంటే మనకు యాజ్ పర్ ద రికమెండేషన్స్ మేడ్ బై మిస్టర్ నరసింహన్ కమిటీ రికమెండేషన్స్ బట్టి బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ రీఫార్మ్స్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? సిఆర్ఆర్ని మనకు లిమిట్స్ తీసేద్దాం, ఓకే, నో సీలింగ్ ఎట్లాంటి లిమిట్ లేదు అని చెప్పేసి మనకు 2006 నుంచి ఇనిషియేషన్ తీసుకున్నారు. ఓకే, దాట్స్ ద రీజన్ డైరెక్ట్లీ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ డి ఆప్షన్. ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్? ఎనీ డౌట్స్? నెక్స్ట్ తర్వాత ఎప్పటి నుంచి మనకు తీశారు? 2006. విచ్ కమిటీ హ్యాస్ రికమెండెడ్? దట్ ఈస్ నరసింహన్ కమిటీ, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ రిఫార్మ్స్. నరసింహన్ కమిటీ. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ వన్, when was RBI established? All these are the basic questions, but these questions are very very important. Yes, actually Reserve Bank of India Act was formed in the year 1934. If you want me to mention the exact figure, on March 6th 1934 RBI Act అనేది ఫామ్ అయింది. బట్ RBI ఆపరేషన్స్ వచ్చేసి April 1st 1935. లెట్ మీ రిపీట్ అగైన్. RBI ఆపరేషన్స్ వచ్చేసి మనకి April 1st 1935 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ ఏమన్నారు? వెన్ వాజ్ RBI ఎస్టాబ్లిష్ అన్నాడు. ఎస్టాబ్లిష్ అంటే ఏంటంటే మనకు ఆపరేషన్స్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేశారు అని. సో మనకి ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేశారు? April 1st 1935. అందుకని ఇఫ్ యూ నో ద ఆప్షన్స్, మనకి ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్లో ఏంటంటే 34 ఇచ్చారు, 35 ఇచ్చారు. 34లో యాక్ట్ ఫామ్ అయింది. సో దట్స్ ద రీజన్ ఇట్స్ రాంగ్ ఆన్సర్. ఆపరేషన్స్ ఎప్పుడు మనకు స్టార్ట్ అయింది? 1935లో స్టార్ట్ అయింది. వాట్ వాజ్ ద ఇనీషియల్ పేడప్ క్యాపిటల్? అప్పుడు స్టార్ట్ అయినప్పుడు మనకు 5 crores ఇనీషియల్ పేడప్ క్యాపిటల్తో స్టార్ట్ చేశారు. అంటే ఆల్మోస్ట్ 99% ఆఫ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చేసి మనకు ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టర్స్ది, ఓన్లీ 1% ఆఫ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ మాత్రమే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళతో స్టార్ట్ అయింది. తర్వాత మనకి ఏం చేశారు? RBI గాట్ నేషనలైజ్డ్. ఎప్పుడు నేషనలైజ్ చేశారు మనకు? ఆన్ January 1st 1949. ఈ క్వశ్చన్ కూడా మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. స్టాటిక్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ చెప్తున్నాం ఈరోజు డిస్కషన్లో. RBI గాట్ నేషనలైజ్డ్ January 1st 1949. వాట్ ఇన్ మై నేషనలైజేషన్? Transferring or converting private investments into government investments. Are you clear with this? Yes. 1935, 5 crores. Very good, ma. Rajita Koya. Excellent. Next point. What is the upper limit under rupee drawing arrangement for trade related remittances? Excellent question. Chala chala important question. First of all, జాగ్రత్త వినండి. ఎక్కువసార్లు ఎగ్జామినేషన్లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఏవైతే క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసామో అన్ని క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. యా, అప్పర్ లిమిట్ ఫర్ రూపీ డ్రాయింగ్ అరేంజ్మెంట్, RDA. యాక్చువల్గా ఈ పాయింట్ మీకు చెప్పకముందు ఏంటంటే మీకు వచ్చిన పాయింట్ చెప్తాను. ఏంటది అంటే ఫర్ క్రాస్ బార్డర్ రెమిటెన్సెస్. క్రాస్ బార్డర్ రెమిటెన్సెస్ అంటే ఏంటి? ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకొక కంట్రీకి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫారిన్ కంట్రీ నుంచి మనకు ఇండియాకి పంపించాలి అనుకోండి. ఓకే, అబ్రాడ్ నుంచి మనకు ఇండియాకి పంపించాలి. ఓకే, దెన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రెమిటెన్స్ సిస్టమ్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్? మనకి యాక్చువల్గా ఇండియాలో మనకు అంటే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తున్నాను, జాగ్రత్త వినండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి. మనకి RDA అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, రూపీ డ్రాయింగ్ అరేంజ్మెంట్. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి MTSS అంటారు, మనీ ట్రాన్స్ఫర్ సర్వీస్ స్కీమ్ అని. థర్డ్ వన్ వచ్చేసి LRS అంటారు. LRS అంటే లిబరలైజ్డ్ రెమిటెన్స్ స్కీమ్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ 3 సెగ్మెంట్స్ మీకు ఎగ్జామినేషన్లో అబ్రివేషన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, దీనిలో లిమిట్స్ కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. రూపీ డ్రాయింగ్ అరేంజ్మెంట్
ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, మనకు ఫారిన్లో ఎవరైతే ఆథరైజ్ డీలర్స్ ఉన్నారో, ఎవరైతే దేవర్ లైసెన్స్ ఫ్రమ్ ద సెంట్రల్ బ్యాంక్, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అక్కడి నుంచి మనకు ఇండియాకి డబ్బులు పంపించాలనుకోండి. ఒక ఇండివిజువల్ పర్సన్ తను ఏం చేస్తున్నాడు, అబ్రాడ్లో ఇన్కమ్ ఏదైతే ఎర్న్ చేస్తాడో దాన్ని ఇండియాకి పంపిద్దాం అనుకుంటున్నాడు. ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, అక్కడ అబ్రాడ్లో ఉన్నటువంటి ఆథరైజ్ డీలర్స్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆథరైజ్ డీలర్స్, వాళ్ళిద్దరి మధ్య ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంటుంది. దాన్ని ఏమంటారు, రూపీ డ్రాయింగ్ అరేంజ్మెంట్ అంటారు. సింపుల్ చెప్పాలంటే క్రాస్ బార్డర్, అంటే ఒక కంట్రీకి మధ్య ట్రాన్సాక్షన్స్, రెమిటెన్సెస్. అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, రూపీ డ్రాయింగ్ అరేంజ్మెంట్లో ఓన్లీ ఓకే మనకి ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ అమౌంట్ అక్కడ నుంచి ఇండియాకి, అంటే అబ్రాడ్ నుంచి ఇండియాకి మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. ఓకే, కానీ ఇండియా నుంచి అబ్రాడ్కి పంపించడానికి కుదరదు. జాగ్రత్త వినమా, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. రూపీ డ్రాయింగ్ అరేంజ్మెంట్లో ఏంటి, అబ్రాడ్ నుంచి ఇండియాకి మాత్రమే డబ్బులు పంపించడానికి వస్తుంది, బట్ ఇండియా నుంచి అబ్రాడ్ పంపించడానికి దే విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్. అయితే ఇక్కడ మన డౌట్ ఏంటంటే, సార్ వాట్ ఈస్ ద మినిమం అండ్ వాట్ ఈస్ ద మినిమం అమౌంట్, మ్యాక్స్ అమౌంట్ అండ్ ఎనీ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఫర్ ఇండివిజువల్స్ అంటే ద ఆన్సర్ ఈస్ నో. ద ఆన్సర్ ఈస్ నో. ఎన్ని టైమ్స్ అయినా పంపించవచ్చు, ఎంత డినామినేషన్స్ అయినా పంపించవచ్చు. అడిగడే ఒక పాయింట్ వేర్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రెస్ట్రిక్షన్స్. కానీ జాగ్రత్త వినాలి, ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ఇందాకే మనం అనుకున్నాం ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్, అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మాత్రం, అంటే ఇక్కడ ఎవరైతే బిజినెస్ చేస్తున్నారో అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పంపించాలనుకుంటున్నారు, మీకు ఇందాక చెప్పాను ఓన్లీ మనకు రెమిటెన్సెస్, అంటే అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఉంటుంది, ఇండియా నుంచి అక్కడికి వెళ్ళవు. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మాత్రం మ్యాక్సిమం అమౌంట్ వీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్, దట్ ఈస్ 15 lakhs. ఎంతవరకు పంపించవచ్చు, మనకు 15 lakhs వరకు మాత్రం పంపించవచ్చు అబ్రాడ్ నుంచి ఇండియాకి త్రూ ఆథరైజ్ డీలర్స్. ఓకే, ఆ కాన్సెప్ట్నే రూపీ డ్రాయింగ్ అరేంజ్మెంట్ అంటారు. ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్, రూపీ డ్రాయింగ్ అరేంజ్మెంట్. ఎస్, అఫ్ కోర్స్ మన ఆప్షన్ వచ్చేసి ఇక్కడ 15 lakhs ఆల్రెడీ డైరెక్ట్గా ఇచ్చాము. ఇక్కడ ఏంటి మనకు అప్పర్ లిమిట్ ఫర్ ట్రేడ్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్, ట్రేడ్కి మాత్రమే 15 lakhs అండ్ రిమైనింగ్ ఎనీ అదర్ యాక్టివిటీస్ వచ్చినప్పుడు ఏంటి, నో లిమిట్. ట్రేడ్ ఒకటి మాత్రమే మనకు 15 lakhs, మిగతా దాంట్లో మాత్రం ఎట్లాంటిది లేదు. ట్రేడ్ అనేది ఎందుకు అంటున్నాము, ఇక్కడ బిజినెస్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి. అదే మిగతా ఇండివిజువల్స్కి అయితే కనుక దెర్ ఈస్ నో లిమిట్. ఓకే, ఎస్, MTSS మనీ ట్రాన్స్ఫర్ సర్వీస్ స్కీమ్, ఇక్కడ కూడా అంతే, అబ్రాడ్ నుంచి ఇండియాకి పంపిస్తారు. ఇక్కడ ఏంటి, ఇండివిజువల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇక్కడ మనకు ఒక లిమిట్ ఏంటంటే, మనకు అబ్రాడ్ నుంచి ఇండియాకి మనకి ఎంతవరకు పంపించవచ్చు, అప్రాక్సిమేట్గా $2,500 పంపించవచ్చు. అప్రాక్సిమేట్గా ఎంత పంపించవచ్చు, మనకు $2,500. ఎస్, అయితే $2,500 పంపించవచ్చు. అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న రిస్ట్రిక్షన్ ఉంది, మనకి ఇక్కడ ఏమన్నారు, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ పంపించవచ్చు. కానీ వెరాస్ MTSSలో మాత్రం రిస్ట్రిక్షన్ ఏంటంటే, ఇయర్లో, అంటే ఒక ఫినాన్షియల్ ఇయర్లో, ఒక క్యాలెండర్ ఇయర్లో మ్యాక్సిమం ఎన్ని సెటిల్మెంట్స్ పంపించవచ్చు అంటే 30 సెటిల్మెంట్స్. అంటే ఒక ఇయర్లో, అంటే క్యాలెండర్ ఇయర్ అవ్వచ్చు, ఫినాన్షియల్ ఇయర్ అవ్వచ్చు. ఫినాన్షియల్ ఇయర్కి క్యాలెండర్ ఇయర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఫినాన్షియల్ ఇయర్ April 1 to 31 March, అదే క్యాలెండర్ ఇయర్ వచ్చేసి ఏంటి, January 1 to December 31. దట్ వాజ్ ద డిఫరెన్స్ అంతే. అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే ఒక ఇయర్లో నెంబర్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్స్ అంటే ఏంటి, ఎన్నిసార్లు మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు అంటే 30 times పంపించవచ్చు. వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం అమౌంట్ వీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్, $2,500. అదేంటి, మనీ ట్రాన్స్ఫర్ సర్వీస్ స్కీమ్. ఓకే, MTSS మనీ ట్రాన్స్ఫర్ సర్వీస్ స్కీమ్. Are you clear with this? MTSS. And the next one is LRS, Liberalized Remittance Scheme. ఇది కూడా లిబరలైజ్డ్ రెమిటెన్స్ స్కీమ్, ఇది కూడా రెమిటెన్సే. కాకపోతే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, మనకు RDAలో MTSSలో రెండు మనకు ఓన్లీ అబ్రాడ్ నుంచి ఇండియాకి మాత్రం పంపిస్తున్నాం, కానీ ఇండియా నుంచి అబ్రాడ్ పంపించడానికి లేదు. కానీ వెన్ కమింగ్ టు LRS, లిబరలైజ్డ్ రెమిటెన్స్ స్కీమ్, లెట్ మీ రైట్ డౌన్ ద అబ్రివేషన్, లిబరలైజ్డ్ రెమిటెన్స్ స్కీమ్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే, మనకు ఇండియా నుంచి అబ్రాడ్కి పంపించాలి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇండియా నుంచి అబ్రాడ్కి ఎంతవరకు పంపించవచ్చు, ద మ్యాక్సిమం అమౌంట్ వీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ $2,50,000 పర్ యానం. అంటే ఏంటి, ఒక ఇయర్లో మ్యాక్సిమం $2,50,000 పంపించవచ్చు ఇండియా నుంచి అబ్రాడ్కి. ఇంతకుముందు సిచ్యువేషన్ ఏంటి, అబ్రాడ్ టు ఇండియా. ఇక్కడ LRS వచ్చేసి ఏంటి, ఇండియా టు అబ్రాడ్. దట్ వాజ్ ద డిఫరెన్స్. Are you clear with this? This question you can expect 100%. You can expect this question in your next upcoming examinations. And sorry, ఇందాక మీకు చెప్పాను. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, మనకు ఎస్టర్డే వి నో దట్ November 22nd మనకు RBI అసిస్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా ఉంది. సో ఇప్పుడు మనకు IBPS క్లర్క్స్ అవ్వచ్చు, IBPS PO అవ్వచ్చు, RRB అసిస్టెంట్స్, RRB స్కేల్ 1, అన్ని 4 ఎగ్జామినేషన్లో ఏదైనా ఒక ఎగ్జామినేషన్లో డెఫినెట్లీ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ రాసినటువంటి 3 segmentsలో. Are you clear with this? Yes. Okay. Next.
Any doubts more up to this? Okay. Yes. And okay, this is our today's class, ma. Okay, and we'll meet you in our next session. Every day we are having some banking awareness sessions. Need not to worry. Manam next rape session lo kuda malli mana discuss cheddam. Okay, up to this, if you are having any doubts, please raise the queries. And one more point. ఇక్కడ వరకు మనకు చెప్పినటువంటి క్వశ్చన్స్లో ఈ 14th క్వశ్చన్ ఒకటిను, తర్వాత వెరాస్ మీకు ఇందాక చెప్పాను ఇక్కడ 10 రూపీస్ నోట్ తరుణ్ బజాజ్ దగ్గర ఒకటిను, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఎస్ సేవింగ్స్ అకౌంట్, ఎస్ పేమెంట్ అండ్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్ యాక్ట్, తర్వాత ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంట్రోల్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ పేమెంట్, ఓకే ఇది ఉంది, ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్. దీంట్లో మీకు వెరీ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఎస్ దిస్ వన్ 14th one and the next one is 9th one. These questions, even 8th one. Okay, please concentrate on these questions. Even underwriting, these questions are very, very important, and we'll meet you in the next session, friends. Thank you very much. Have a nice day. Thank you.